Bonjour mon ami. Je raconte des histoires hollandaises, et c'est un grand honneur d'être la voix que tu écoutes pour t'endormir ce soir. Beaucoup d'entre vous ont demandé de regrouper plaisirs de nos histoires pour les écouter toute la nuit. Alors, je vous présente ce soir toutes mes histoires magiques réunies. Il y a aussi une nouvelle histoire sur des licornes qui soignent, de gentiles licornes qui vivent dans un pays turlointen. C'est une autre histoire que vous avez et nombreux demander. J'espère vraiment que cette expérience magique vous amènera vers un repos paisible. Comme vous le savez, j'adore recevoir vos demandes. Et l'une des demandes que tu vas le plus souvent concerne une histoire de licornes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des enfants qui écoutent aussi ces histoires pour dormir. C'est pourquoi ce soir, j'ai écrit une histoire de licornes pour les adultes et pour les enfants. C'est une histoire où les licornes vivent dans une forêt lointaine, aucun humain n'a jamais allé. Un monde magique loin de tout ce que vous ou ma connaissance. J'espère donc que vous l'aimerez. Bon, faisons la séance de relaxation maintenant. Je vais compter de 10 jusqu'à 1 pendant que je le fais, l'estoy à l'heure de plus en plus. 10 sans le support sous toi, le lit, le sol et la terre. Laisse ces sentiments de soutien te donner la permission de lâcher prise encore un peu. Tu es soutenu, tu es en sécurité. 9. Restons ton corps maintenant. Remarque ce qui se passe. Es-tu crispé quelque part? As-tu de la tension quelque part? Essaye de relaxer fais-le maintenant, même juste un peu. Peut-être que tu es crispé dans tes pieds, tes mains ou ton visage. Laisse-toi aller maintenant. Ton corps est travaillé dur pour toi aujourd'hui. Il mérite de se reposer. Et tu es en sécurité. Laisse-moi voix être ton ancré de sécurité ce soir. Elle te mène vers un endroit paisible. 7. C'est ton moment et toi. Tu mérites ce temps. Tu mérites le repos et le sommeil. Nous en avons tous besoin. Profite de ce moment. 6. La journée est finie. Ce qui est et ce qui sera. Toutes les pensées que tu as sur aujourd'hui ne sont plus utiles maintenant. Si elles arrivent encore, dis-leur bonjour, puis regarde-les de loin comme des feuilles sur une rivière. C'est la même chose pour toutes les autres pensées. Il est temps de reposer ton esprit maintenant. 5. Remarque juste ta respiration pendant un instant quand elle entre et sort de ton corps. En regardant ta respiration, tu peux revenir dans le moment présent. Ne fais rien de spécial, remarque-le simplement. Et maintenant, reviens vers ma voix. 4. Commencez à utiliser ton imagination maintenant. Commencez à voir une forêt, une immense et belle forêt. Un endroit calme, un endroit paisible. 3. Ressens de la gratitude pour ce moment, pour les choses simples comme ton souffle. L'abri que tu as ce soir. Peut-être même ressens ce confort en te rappelant que la paix est toujours en toi. Elle vit en toi et elle attend juste d'être trouvée. Regarde, peux-tu la trouver ce soir? 1. Lâche prise complètement maintenant, alors que je te raconte l'histoire pour dormir de ce soir. Il était une fois une forêt, mais ce n'était pas une forêt ordinaire. D'abord parce qu'elle était dans un pays dont aucun humain n'a jamais entendu parler, et à mon rêve jusqu'à présent. Ensuite, parce que cette forêt était plus belle et calme que tout ce qu'un humain ait pu voir. Mais surtout, ce qui rendait cette forêt spéciale, c'est que chaque créature y était gentile avec les autres. Et elles aimaient toutes particulièrement les licornes. Oui, j'ai bien dit des licornes. Il y avait un groupe de licornes les plus nobles,
les plus grecieuses, et les plus gentiles conpois conator. Et oui, to les divine, comme la forat, si n'étant pas des licornes ordinaires. Car c'étant les toutes premières licornes et avoir exist. Elles étant dirigies par heures, une creature majestueuse dont le pelage brille des couleurs douces du soir. À sa crinière bougeait comme de la soie fine, attrapant la lumière pour peindre l'air de couleurs. Ses yeux montrant la sagesse du temps, une grande jeunesse et une comprehension qui parlait de sa direction douce. Aux quatre stairs se trouvaient ses compagnons, chacun unique et splendide. Elle voyait qu'une, avec un pelage bleu comme le ciel le plus clair, et une crinière qui semblait tenir l'éclat des étoiles. À sa présence était assez apaisante que le ciel nocturne, apportant le calme et ceux qui le regardaient. Puis elle voyait Solara, rayonnante et chaude comme le soleil, et sa crinière dorée était une cascade de lumière. Elle apportait la joie et la clarté dans la forêt, remontant la morale de toutes les bêtes avec son trot joyeux. Parmi eux se trouvait aussi Sylvain, dont le pelage se mélangeait aux verts de la forêt. Il était un peu comme un gardien, le protecteur des arbres, et celui qui écoutait le murmure des feuilles. À sa présence faisait que l'harmonie régnait dans la boisse. La plus jeune du groupe était Lumi, une petite licorne blanche avec un esprit joueur. Son pelage semblait contenir l'essence même de la lumière de la lune. Et là où elle galopait, une traînée de lumière douce suivait, éclairant les chemins pour les habitants de la forêt la nuit. Ces licornes, avec leurs dons uniques, parcourent la forêt comme des gardiens de la paix et de la jeunesse. Elles étaient respectées par toutes les creatures, des plus petits insectes et filles jusqu'aux vieux arbres sages centenaires. Comme le soir commençait tomber sur la terre, les licornes se rassemblaient au cœur de la forêt. Une clairière où les arbres ouvrirent leurs branches vers le ciel. Chaque soir, comme chaque soir, elles allaient commencer leur tâche sacrée. Soigner tout ce qui en avait besoin, montrer de la jeunesse et tout ce qui en avait besoin, et offrir de la sagesse et tout ce qui se sentait perdu. Tu vois, ces licornes étaient les piliers de la forêt, les gardiens de la jeunesse, et les créatrices de paix. Et c'était la nuit, quand les deux soleils avaient au revoir la journée, que les licornes devenaient les plus fortes pour soigner. La forêt était immense. Elles devaient donc ressentir au on avec besoin d'elles. Elles se tenaient en cercle en silence et écoutaient profondément dans l'obscurité. Dans ces câlins de velours de la nuit, sous le regard des trois lunes, le cercle des licornes était un rituel sacré. Un moment de connexion profonde avec la force divine de la forêt. Ursa se tenait au centre, la tête baissée pour se concentrer, pendant que les autres formaient un anneau autour d'elle. L'air à l'intérieur du cercle semblait vibrer d'une énergie douce qui battait au rythme de la forêt elle-même. Une par une, les licornes formaient les yeux, en voyant leurs sens dans toute la forêt. Elles n'écoutaient pas avec leurs oreilles, mais avec leurs cœurs. Elles s'adaptaient à l'équilibre délicat de la vie qui vibrait dans les bois. Les chuchotements des sylvaniens, ces creatures humaines qui vivaient dans de hautes cabanes dans les arbres. Les rêves des filles élises et les pas légers des nymphs timides de la forêt. Pendant qu'elles écoutaient, une mélodie légère arrivait leurs oreilles, une mélodie un peu triste. Telle venait des hauteurs de la forêt, là où les cabanes des sylvaniens étaient perchées dans les vieilles branches. Une famille en particulier semblait appeler aux secours. Un petit groupe de sylvaniens dont la chanson était devenue un simple murmure.
Quittin leur circle, les licoms parterent vers les maisons des Sylvanians. Bougent avec une grâce qui semblait ignorer la force de la terre. Leurs sabots laissant des traces de lumière brillante sur le sol, un chemin de toils dans le noir. Urs les dirigeait à ces cornes brillantes d'une lumière douce qui éclairait leur chemin à travers les bois sombres. En approchant des cabanes, la raison de la tristesse des Sylvanians devint claire. Dans l'une des maisons, une famille était serrée l'une contre l'autre, leurs visages marqués par l'inquiétude. Une jeune Sylvanienne était couchée dans son lit, le front plissé par l'inconfort. Ses parents étaient assis et quittes d'elle, leurs yeux montrant qu'ils n'y pouvaient rien faire. S'approcha de la cabane, et sa lumière jetant un éclat doux par les fenêtres. Les parents inquiets lèverent les yeux, leur père s'échangeant en admiration en voyant la licorne majestueuse. Leur fit un signe de tête, une promesse silencieuse d'aide, et ils ouvrirent leur fenêtre pour la laisser entrer. La corne de la licorne commença à briller plus fort, comme un signal d'espoir dans la pièce sombre. Une lumière chaude et apaisante en sortait, remplissant l'espace de paix et de confort. L'enfant ouvrit un peu les yeux en voyant Urs, un sourire remplaça son malaise. D'un petit coup de corne, Urs toucha le front de l'enfant et la lumière l'enveloppa. Entrant dans ses peaux, calmant sa douleur, effaçant les plis de l'inquiétude sur son visage. La pièce était remplie d'un bourdonnement calme, un son qui battait au rythme de la forêt. Quand la lumière partit, l'enfant ferma encore les yeux, cette fois pour un sommeil paisible. Ses parents chacotèrent leurs merci, leurs voix pleines de soulagement et d'émerveillement. Leur travail à la cabane finie, les licornes continuèrent leur voyage à travers la forêt. Guidés maintenant par les murmures du bois et l'éclat de leur propre magie. Les licornes allèrent vers la rivière, un ruban d'argent qui coulait au cœur de la forêt enchantée. Les bords de la rivière étaient bords de sals, leurs branches trônant dans l'eau douce. Et c'est là qu'une famille de filles avait fait à ses maisons. Les filles, avec leurs ailes fines et leurs formes lumineuses, étaient courantes au bord de la rivière. Dansant sous la lune et chantant des chansons plus vieilles que les collines. Mais ces sœurs, leur joie habituelle était comme car le jeune prince des filles, Alaric, était assis seul au bord de l'eau. Alaric, avec ses ailes brillantes sous la lumière des trois lunes, était une vision de merveille. Pourtant, ses yeux montraient de grandes réflexions sur des questions trop grandes pour son jeune guide. Il regardait le reflet des lunes sur l'eau, cherchant des réponses dans leurs dinks. Quand les licornes approchèrent, leur présence fut tout de suite sentie par toutes les bêtes de la rivière. Ursavenka, à sa forme lumineuse, éclairant doucement le jeune prince fille. Les autres licornes formèrent un demi-cercle derrière elle, leur sagesse et leur paix entourant l'endroit. Alaric leva les yeux, son visage reflétant le calme des licornes. Je cherche comprendre, dit-elle, et sa voix étant un simple murmure, mais portant tout le poids de ses recherches. Il y a des questions dans mon cœur et je n'y trouvais pas la paix. Urs baissa la tête pour accepter ses demandes. Elle s'approcha à sa corne brillante d'une lumière douce. Pose tes questions, jeune prince, dit-elle d'une voix mélodieuse. Et les sagaces du temps t'apportent le calme. Alaric prit une grande inspiration. Ses ailes bougeant un peu à cause de la nervosité. Je m'interroge sur le but de notre vie, la raison derrière notre dinks sans fin de jour et de la nuit. Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi rêvons-nous? Au vent nos esprits comme la forêt d'orbe. Ursacuda, les yeux pleins de compassion.
la danse de la vie, communicatielle, est une grande merveille faite de beaucoup de parties. Demotions et delines. Shocking de nous, fille au licorne, abra au rousseau, a unrail d'ainsi grand plan. Nous travaillons pour aider et harmonie de la forêt. Nous rêvons pour aller au-delà de ce que l'on voit, pour toucher le possible. Les esprits font partie du cycle éternel de la forêt. Quand nous dormons, notre essence se mêling aux étoiles et au vent. Nous n'y sommes jamais vraiment séparés de la magie qui nous unit tous. Alaric écoute. Le poids de ces questions partent de chaque mot de par heures. La sagesse des licornes. Ancienne et profonde, entre lui, calmant l'agitation dans son cœur. Quand les licornes eurent fini de donner leur sagesse, un sentiment de paix s'installa au bord de la rivière. Alaric, maintenant calme, s'inclina pour dire merci, son cœur plus léger, son esprit plus clair. Les filles recommencèrent leur danse, leurs mouvements fêtant cette nouvelle compréhension. Les licornes, leur touche fini, s'éloignèrent de la rivière, leurs formes se mélangeant à la nuit. Alors qu'elles continuaient leur voyage dans la forêt enchantée, guidés par un appel silencieux, les licornes s'aventurèrent plus loin, leurs sabots laissant des traces de lumière. Au fond du quart de la forêt enchantée, là où les arbres sont tous hauts et où la lune passe à travers les feuilles, vivait une créature rarement vue, le gardien du vieux basket. Le grand hibou connu sous le nom de Thalos. Thalos, avec des plumes qui semblaient tenir toute la sagesse de la forêt, avait des yeux comme des lacs de savoir. Il était perché sur le plus vieil arbre de la forêt, un garde silencieux qui surveillait la terre sans rien raider. Ce soir, Thalos semblait inquiet. Son calme habituel était troublé et ses cris montrant une préoccupation. Les licornes s'approchèrent de lui avec respect, connaissant l'importance de ce val aider. Ers avec sa grace habituelle se vinca. Grand Thalos, nous sentons ton malaise, dit-elle doucement, et sa voix était un remède calme dans l'ennui. Partage avec nous ton fardeau pour que nous puissions t'aider. Thalos bougeait sur ses branches. Ses yeux reflétant la lumière de la corne d'airs. L'harmonie de la forêt est dérangée, communica-t-il, et sa voix est profonde. Une ombre rampe au bord de notre terre, un désordre qui menace l'équilibre que nous aimons tous. Les licornes écoutèrent attentivement, leurs propres sens attentifs aux énergies de la forêt. Elles aussi avaient senti un changement, impédit mes réel décollage dans l'ordre naturel. Donnons notre magie, notre lumière, pour repérer ce qui y trouble, proposa Solara. Et sa voix était aussi chaude que son pelage soleil. Les licornes se rassemblèrent sous Thalos, leurs cornes brillant ensemble pour créer une fer d'énergie pure. Thalos ouvrit ses grands yeux, embrassant la lumière, la dirigeant et travers le réseau des arbres et de la forêt. Pendant que la lumière s'étalait, l'ombre au bord de la forêt commença à disparaître jusqu'à entrer plus rien. La harmonie naturelle de la terre fut réparée, l'équilibre revint grâce aux efforts des licornes et du hibou. Thalos poussa un cri doux, un son de merci et de soulagement qui résonna dans les branches. La forêt vous doit sa paix, dit-elle insolent les licornes. Leur touche fini, les licornes retournèrent au cœur de la forêt une fois de plus. Leur mission de paix et de soin était une promesse éternelle envers ce royaume magique. Sous le ciel étoile, les licornes revinrent à leur clairière, un refuge caché par les vieux arbres. Les trois lunes étaient hautes, jettant un éclat calme sur la terre. Leur voyage de la nuit et leur chemin de jeunesse et de soin étaient terminés.
Et maintenant, il était temps de se reposer. Heures, avec son pelage brillant comme un reflet du ciel nocturne, choisit une place sous un arbre immense. Ses feuilles tricotantes de vieilles berceauses dans le vent. Elle s'allonge gracieusement, et sa présence éteint un point calme dans le silence de la forêt. Les autres licornes, chacun fatigué mais heureux de son travail, trouvent leurs coins paisibles. Qu'une s'installe près d'un ruisseau qui passe doucement par la clairière. Ces eaux portant la musique douce de la nuit. Son pelage bleu fonce se mélange aux ombres, l'éclat de ses crinières imitant les étoiles. Solar se émiten boule dans un coin où les rayons de lune passent à travers les branches. À sa crinière dorée attrape la lumière, l'entourant d'un halo de lumière douce. Ses respirations douces suivant le rythme de la forêt qui se repose. Sylvain, toujours le gardien, choisit un endroit où les arbres étant les plus hauts. Leurs branches étant comme un cowan protecteur. Son pelage vert se mélange aux plantes, le faisant ressembler à une partie de la forêt. La petite lumière trouve le confort au centre de la clairière. À ses formes blanches brillent un peu sous la lune, comme un signe d'innocence et de paix. Pendant qu'elle s'endormait, la forêt autre continuait à sa musique de nuit. Les grillons chantaient, les hiboux criaient au loin et les feuilles bougeaient doucement. Mais dans la clairière des licornes, il y avait un sentiment de paix profonde. Dans les arbres au-dessus de l'os, le grand hibou surveillait tout. Sa présence était une promesse silencieuse de protection sur ces gardiens de la forêt. Il poussa un cri calme pour approuver en voyant les licornes s'endormir. Leurs rêves étaient aussi paisibles que le ciel nocturne. Les licornes dormant sous les étoiles faisant partie de la vie de la forêt. Leurs esprits faisant partie de la magie qui parcourait la terre. Dans leur repos, elles n'étaient pas juste des légendes, mais des symboles de paix et harmonie. Dans ce monde mystérieux que personne n'a touché, Bienvenue te retrouves en train de marcher dans le village, rappelle-toi que tu te sens insécure. Le village est beau et on dirait que tu y arrives tôt le matin. On dirait que ceux qui vivent dans ces petites maisons dormant te voient pinot qui de Bienvenue et Eldrid. Et il y a quelque chose ici qui te donne l'impression d'être entré dans un autre monde. Puis, en marchant dans le village, regardant les maisons couvertes d'herbes avec leurs fenêtres rondes. Tu entends la voix de quelqu'un derrière toi. Oh bonjour, dit quelqu'un, et tu te tournes pour voir une créature très intéressante. Je suis Eldrid, dit-elle. Il semble être quelqu'un de doux avec un cœur plein de gentillesse. Vous parlez et il te dit qu'il est dans ce royaume. Il te dit aussi que c'est une terre de semihommes, de nains et d'elfes, et parfois d'humains. Tu te retrouves à l'entrée de ces petites maisons. Tu es accueilli par l'odeur des jonquils et le bruit de discussions lointaines. Il s'est trouvé qu'ici matin, Eldrid prépare de délicieux gâteaux au miel. Et il t'invite à t'asseoir et à profiter de son beau petit jardin. Tu te sens déjà bienvenu et en sécurité dans cette terre où tout semble possible. Tu es familier mais un peu différent, comme touché par un peu de magie. Pendant qu'Eldrid est dans la cuisine, tu fermes les yeux dans le jardin. Et tu prends de grandes respirations pour profiter de ces moments venus d'alors. Bientôt, Eldrid t'invite à faire une promenade calme avec lui dans la forêt de fin. En marchant, tu réalises que tu as besoin de ralentir un peu. Tout se semble être plus détendu. Pas à pas, tu laisses tomber tout ce qui vient de notre monde pour entrer dans celui-là. Tu regardes autour de toi et remarques la grandeur de cet endroit.
La force des arbres, l'odeur des fleurs. Eldrid semble si and pe kai kai. C'est comme si connaissait chaque brin tirbe. Puis tu intends uni voix dire, oh bonjour Eldrid. Te torns per voir duro vint la voix, mais te m'y trouves pas. Puis devant Eldrid marcher vers le plus beau chain que tu as jamais vu, et a lui fait en qu'une. Tu comprends alors que c'est l'arbre qui parle. Tu regardes avec étonnement Eldrid et le vile arbre discuter ensemble. Leurs voix montrent qu'ils sont comme de vieux amis, si qu'ils sont scrumment. Tu regardes la main d'Eldrid caresser doucement la gorse. La façon dont elle écoute et commente ou rigole parfois de si cute de l'arbre. Après si qui semble être des heures dans la forêt, les ombres s'allongent. Eldrid s'accorde de renter dans sa petite maison confortable. Le voyage de retour est calme. Eldrid propose que tu enlèves tes chaussures pour sentir la terre riche sous tes pieds. C'est très apaisant de se connecter à cette terre. En marchant joyeusement avec ton nouvel ami, écoutant les oiseaux chanter. Tu ressens peut-être de la joie et l'idée de cette nouvelle amitié avec Cette, et qu'une. La maison d'Eldrid est une magnifique petite porte ronde et des fenêtres rondes. Quand tu entres, tu dois te baisser et à l'intérieur, c'est très toilette. Les murs sont couverts de taggers and boys remplis d'objets curieux. Des cristaux qui brillent, de vieux rouleaux de papier et des plantes bizarres. Eldrid allume un petit fouet, et un bon dîner dans histoire drills. Il te montre une chambre confortable où tu intends encore le feu dans la cheminée. Le silence paisible de la nuit t'invite à un sommeil réparateur. Tu te sens si bien ici, si bien menu. Le lendemain matin, Eldrid est déjà debout et prêt. Il te prépare le plus délicieux des petits déjeuners. Et pendant que tu manges, il te dit qu'aujourd'hui tu vas sortir les dragons. Des dragons? Demandes-tu? Oh oui, répond Eldrid. Ils sont très gentils et adorent accueillir mes invites. Ils nous amèneront voir la grande rivière et même les sept quittes. Eldrid t'amène dehors, au te va du dragons majestueux au soleil du matin. Leurs aiguilles brillent magnifiquement, reflétant la lumière de toutes les couleurs. Ils sont assez grands, mais ils est dégagent une impression de paix et de calme. Eldrid vous présente à tête que les dragons s'appellent Alicia et Aster. Ils caressent le nez de Star et tu regardes avec surprise le dragon baisser la tête. Ses yeux brillent avec une jeunesse qui semble presque humaine. Alicia, la plus petite des deux, frotte son nez contre Eldrid en jouant, si qui le fait rire. Avec l'aide d'Eldrid, tu montes sur le dos d'Astar entre ses ailes. Les écailles du dragon sont chaudes et douces sous tes mains, et tu penses que tu n'as pas jamais ressenti de tel. Tu te sens très insécure, bien installé entre les grandes ailes fortes d'Astar. Tes mains tiennent doucement les cordes installées pour que tu sois bien rassuré. À qui de toi, Eldrid te fait un signe d'encouragement avant de faire signe à Alicia. Et d'une bonne puissance, Alicia se lance dans le ciel. Eldrid se tenant avec l'habitude. Aster saute tout de suite, ses ailes poussantes battent l'air en rythme. Tu vas le sol devenir de plus en plus petit, alors que tu montes de plus en plus haut. Et pour une belle raison, en montant dans le ciel, tu te sens de plus en plus insécure. Le ciel est clair et bleu au-dessus de toi, et un vent doux bouge autour de toi, portant avec lui l'odeur fraîche de la forêt. Ce que tu vois est tout simplement magnifique. Vous volez au-dessus de la grande rivière dont Eldrid parle. Ces eaux sont d'un bleu brillant, un chemin qui traverse toute la verdure. Ici et là, tu vois des animaux venir boire, sans savoir que tu es la hâte.
Vous passes devant de grandes montagnes, les montagnes de tonnerre sont majestueuses. Puis vous arrivez aux sept quittes, un spectacle que tu n'oublieras jamais. Chacun est unique, des falaises au bord de l'eau aux grandes plages de sable blanc. Tu vois des criques entourées de plantes et fleurs et des plages qui brillent comme des diamants. La mer est calme et désistatée, avec beaucoup d'eau bleu clair. Vous volez toute la journée, vous reposez dans de beaux endroits au bord de la plage. Près des rivières ou sur les montagnes, et bientôt tu vois que le soleil descend. Eldrid comprend que c'est le moment de rentrer au village. Astor commence la descente douce, l'air frais du soir fait du bien sur la peau. En descendant du dragon, tu remercies Astor, te sentant là à cette bête magnifique. Tu caresses sa nez doucement, et elle baisse encore la tête avec humilité. Les dragons s'envolent ensuite dans la nuit et tu t'assieds dehors avec Eldrid. Près de sa petite maison couverte d'herbe. Tu écoutes les bruits de la nuit, puis une voix douce et sage casse le silence. Bonjour Eldrid, dit la voix. Le vieux semi-homme regarde l'arbre à quai de la maison pour voir son ami le hibou. Le hibou qui s'appelle Thalos. Ah, mon ami Thalos, répond Eldrid avec un grand sourire. Nous avons un visiteur. Tu regardes en l'air, remarques la forme de Elle du hibou et l'intelligence dans ses yeux. Thalos te regarde avec un air familier. Bienvenue l'ami, dit Thalos d'une voix douce comme le vent qui choque. Toi, Eldrid et le hibou restent assistés airs près d'un petit feu. Partageant des histoires et écoutant les sagas de tes du nouveau amis. Sous les étoiles dans la terre magique d'Elden, tu es enchant captive et te perds dans ces moments magiques. Tu bailes car la fatigue de tes efforts arrive. Et tu commences et te sentir turs fatigue et turs insécurité. À la fin d'une journée où tu es volé dans le ciel avec Eldrid et ses dragons, il était une fois dans un pays magique turs lointain. Il y avait une forêt riche et enchantée. La forêt était immense, couvrant des milliers d'hectares avec ses plantes et ses grands arbres. C'était un endroit où le temps semblait ralentir. Et les seuls bruits étaient le mouvement des feuilles, le chant des oiseaux et le vent. Cette magnifique forêt abritait de nombreuses créatures, petites et grandes. Et parmi elles se trouvait la plus unique de toutes. Un arbre géant qui parlait et qui s'appelait Barlor Murmurcine. Barlor n'était pas comme les autres arbres de la forêt. Il se tenait firmement au corps des bois, son énorme tronc montant très haut dans le ciel. Et ses branches s'étiraient comme des bras succulents. Son écorce était une mélange de couleurs, avec du marron, du vert et de l'or. Quand les rayons du soleil dansaient sur ses feuilles, elles créaient un plafond magnifique qui brillait comme une mer verte. Dans cette forêt, l'harmonie et l'équilibre régnaient. Et Barlor jouait un rôle important pour garder cet équilibre fragile. Il était le gardien de la forêt et une source de sagesse et de confort. Pour toutes les créatures qui vivaient dans cet endroit magique. Barlor vivait dans cette forêt depuis qu'il était une toute petite graine. Il voyait des centaines d'années. Il était toujours là, rassurant, et plein d'une énergie calme qui traversait le temps. Quand le soleil commençait à descendre doucement vers l'horizon, donnant à la forêt une lumière dorée et chaude, les petites bêtes de la forêt savaient qu'il était temps de revenir vers Barlor. Elles avaient passé la journée à explorer leur maison dans les bois. Jouant ensemble et cherchant de la nourriture. Mais quand le soir broquait, elles commençaient leur voyage de retour. Vers la sécurité et le confort de Barlor Murmurcine. L'arbre géant qu'elles connaissaient comme leur protecteur et ami,
Parmi les bates qui vivient dans les branches de barlor. Il y avait de two petits oiseaux aux plumes brillantes, qui changeant de couleur and volant dans l'air. Il y avait aussi des écureuils joueurs, leurs queues bougeant, pendant qu'ils sautaient de branche en branche, parlant de leurs aventures. Et puis il y avait les papillons délicats aux ailes magnifiques. Et pendant que les animaux revenaient vers barlor, ils parlaient même entre eux, partageant des histoires, profitant de la beauté et du calme de la forêt autour d'eux. Le voyage de retour était un moment précieux, un temps pour s'élaire, pendant qu'ils se préparaient pour le câlin de l'ennui. Quand ils arrivaient au pied de l'arbre géant, ils s'arrêtaient un moment pour regarder la grandeur de leur ami, et ils ressentaient un grand merci pour la présence de barlor, et pour l'arbre qu'il leur donnait. Et souvent, comme se sentait leur amour, les feuilles de l'arbre bougeaient, et un vent doux portant à ses voix réconfortantes jusqu'à eux. Bienvenue à la maison, mes chers amis, disait barlor d'une voix douce. La journée est longue et maintenant, il est temps de se reposer. Venez, laissez-moi vous raconter les histoires des étoiles et les secrets de la lune, car als vous guiderez vers le sommeil le plus calme, un par un, les animaux montaient dans les branches de barlor, grimpant au volant vers leurs petites chambres confortables, qui avaient été préparées avec amour par l'arbre. Chaque chambre était spécialement faite pour celui qui y habitait. Les oiseaux trouvaient leur place dans des nids faits de matériaux très doux, pendant que les écureuils s'installaient dans des trous avec de la mousse et des feuilles. Les papillons trouvaient le repos dans les pétales des fleurs, qui passaient sur les branches de barlor. Leurs couleurs allant parfaitement avec celles des papillons. Comme les bêtes étaient installées, elles soupiraient de bon air, sentant l'amour et la chaleur qui sortaient de barlor. La voix douce de l'arbre, comme une berceuse, passait sur eux, calmant leurs esprits et reposant leurs corps fatigues. Ils voyagèrent longtemps, communiquaient barlor, les étoiles sont nées du rayon de la lune, pendant qu'elles regardaient le monde avec amour. Elle était si pleine de joie que son rayon et traverse le ciel, et propellant des gouttes de lumière qui sont devenues les étoiles. Elles ont rempli la nuit, créant des dessins qui racontent l'histoire de la terre, et de toutes les créatures qui y vivent. Pendant qu'ils parlaient, ces mots créant des images dans la tête des animaux, les éminent dans un monde de beauté et de sagesse. Dans leur tête, ils voyaient la naissance des étoiles. Ils se sentaient flattés parmi elles, leurs cœurs pleins d'amour, en regardant toutes ces lumières qui décoraient le ciel, comme une épreuve de la joie de la lune. Les étoiles surveillent le monde depuis le début des temps, continuait barlor, et ses voix étaient comme un câlin qui entourait les bêtes. De la haute, elles ont vu la vie passer, les saisons changer, et toutes les joies et tristesses des êtres vivants. Les étoiles ont vu des royaumes naître et mourir, des amitiés s'écrire, et l'amour apparaître dans les endroits les plus bizarres. Les mots de barlor montraient l'histoire du monde aux animaux. Leurs têtes étaient pleines de visions du passé. Ils voyaient la vie sortie du sol, le rythme des saisons, et tous les moments de bonheur qui informent le monde. Et même si elles semblent loin, les étoiles sont toujours avec nous. Leur lumière nous rappelle la magie qui existe autour de nous. Elles sont nos gardiens, nos guides et nos contesses. Leurs dessins racontent des histoires qui touchent nos âmes. En écoutant la voix de barlor,
Les bates se sentant les aux toils. A la lune at a l'univers entire. Et ainsi, mes chers amis, chepete barlor. As avoix devenant plus basse pendant que l'ennui avanqué et que les étoiles arrivent. Comme vous fermez les yeux et que vous vous laissez aller au sommeil. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seuls. Les étoiles sont toujours là. Elles vous surveillent, avec leur lumière douce et vous. Guidant, elles rappellent l'amour et la beauté qui sont en vous, et toutes les possibilités qui vous attendent. Dans vos rêves, alors que la voix de barlor disparaissait dans l'ennui, les bêtes ressentant un grand bonheur. Pendant qu'elles s'installaient bien au chaud dans l'arbre, leurs cœurs étaient pleins d'amour pour leur gente.